من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May his peace and salutations be bestowed upon his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. I request Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy unto him and to whoever is to follow his footsteps till the day of judgment. Allahumma ameen. Secondly, I would like to thank, I really have to thank before we start. I have my comrades here. Ngo kuva kuntandikwa tuli nabo mpaka kati, we are still moving together lwakuba bakambwe bazibuka sito bajjayo nti obayimiriza tebabyagala, naye nsaba Allah abeerenga abamalira the likes of muli mpulira nandibogedde abantu bano ne babategeera, naye katugenderaawo mbanzahabu gammwe. Nsaba Allah abeerenga abasasulamu musera. Allahumma amin. And to whoever has just joined this series, naye wotusagidde si wabi, tukyatambulira nno ddala. Yeah, we are still proceeding. Katawali tugenda kwetalaka, tugenda kuyiga tutalaka, like okutalaka kyekicho. Mu maaso eyo tukyalina bingi nno, omukyala yeeyambulula atya ebintu biganye. Child custody, bintu bingi nno bijja mu maaso eyo inshallah. But thank you for following up, not forgetting the online audience. Wadde temubalaba nange sibalaba naye babangayo. Yeah, babangayo, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the best out of this. Allahumma ameen. Today's discussion is all about divorce. Lwaki abantu beegoba nnyo? What's the problem? I normally like starting with such questions. Tulabe kuba edduniya tetugiriimu ffekka. Why do people chase each other? Abantu ne beewasa ne bazaala abaana and all of a sudden ne beegoba. Kiki ennyo? Nsonga ki ze muwulirako? Abantu sebo balwana n'okulwana. People fight. Ne balwanira ddala ebya siriyasi ne beerangira. Abamu beerangira n'ebyabakulu. Tembiwuliranko. So people are in the process of parting ways. Omukyala n'alangira omusajja ebyabakulu nno. Ti omusajja oyo ensonga lwaki mukyaye kiri ABCD n'abibakuba mu maaso awo, to whom it may concern. N'omusajja naye n'asimbula omukyala oyo ensonga lwaki muvuddeko kiri ABCD. Why do people get to that point? So nga ate rationally wandibadde ogamba nti when people are having this background, babaddeko bombiriri, oli yagendako mu bazadde, you would have that and you'd be like, okay, bajja kwewamuka respect, bawukane mu bitiibwa. Okay, that is the question today. Si nzibu nnyo bannaaye. Do we have any gentleman here yali agobyeko? Oba nkiseemu ku ddaala waneeno gwe omuwala gwe wagoba n'otawasa wamugobera ki? Oba oliawo ensonga eyo tunasinzira nti abafumbo ate bagikonsideringa. Yes, tugenda funayo baseeka babiri basatu ne bajja tibameka basatu. Tukole tutya? Tuneyo seeka omu n'ajjati omu oba tumalirize eno? Omuyinza okutwaza. We normally have these questions. Kana avuuka bye bamala okuwaayo ebyabwe. Bano bazzabuza masasi ate nga temusobola kwewozaako. Kati ndowooza ebyandinyumye wetufunayo sheekh omu wano, wetufunayo hajjati omu wano, paka abasatu webakola ki? Webaggwayo. Naam sheekh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lwaki abantu beegoba? Nze mu ku nsonga lwaki abantu beegoba. Nje ndaba ensonga enkulu ya bantu kwefuula kye batali. Nti oli amulabira mu kifaananyi kirala
ye kyayagala kumbe just ekyo kifaananyi akyeyambaza kukonfisinga muwala oba omuwala okukkirisiza omulenzi kati bw'atuuka eri nga ajjayo tukalazize mu bufumbo wanamulaga nti no olugoye no alwambala esaati ajambala olunaku lumu biki agenda okutuuka eri nga Ssekabaka tayagala kunaaba tayagala kwoza kati agenda obibalabalamu nga sebo omusajja omukyafu naye tabeereka naye agenda mu toyita flashinga ng'amaze kati ebyo byonna omukyala ate omukyala osanga bambi yakula bulungi biki muyonjo nnyo kati awo nobesanga nga bakoze eki oba ffe abasajja oyinza okulaba omukyala nga guguluza ekifaananyi ky'omulabiramu ogamba mashallah ogenda omutuusa eri nga just yali yesigako bwesizikazigo nga copycat so ndaba nga ezimu ku nsonga ezirira abantu okwawuka naye ate ensonga ekola nnyo ku bantu nga bakeefuna awaawo like for example beegoba nnyo awo nga bakeewasaawe naye kati lwaki omuntu amala n'omukyala emyaka 10 kiki mu butuufu ekigobya omukyala ng'oyo oba ekigobya omusajja ng'oyo nga bamaze emyaka 10 babulayo nga5 beefiire tebannamanya naye se bunaamugoba obugumiikiriza abagumiikiriza oluusi nga n'abaana kale baakulaakulana dda n'awulira nga kimususseeko nsonga ki eyinza okutuusa omuntu obutakyebeera nawe oba abaana bali mu myaka 2 oba bali kampasi genda eri nange genda eni saagala mmanya omukazi ayinza okuba musezi oba omusajja nga musezi n'ogumira emyaka 10 n'opoowa bupoyi kubanga bw'oba wakubuddukamu naye kiba kitegeeza nti oba wotegeera nti musezi omwaka ogusooka wootegeredde bw'oviirayo naye n'ogumiikiriza emyaka 10 oli n'omusezi ovaayo omulekera ani omusezi wo kati eyemu ku nsonga z'empadde pretending abantu bano bapretendinga nnyo kati atuuka mu bufumbo nga siwe kiri alaga nti musaaze wano n'ogamba mashallah oluusi muwalimu omuwala ayinza ofumbira omusajja nga ye omuwala yayagala muwalimu atuuka ku musajja ebweru muwalimu naye nga munda nga si muwalimu yadinaaka tabangako so kati ensonga eya pretending barakallahu fikum Bajati Kasavu Kanyama oba tumalirize eno Sofia wuno Sofia eno yatero tukuba ennyama amayinja manyo baana atusaasiramuko olwaleero lwaki abantu beegoba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. From my view, I think ekisinga okuleeta ekyo is change. Change is change in situation gye mbeeramu, change mu bantu ne over expectation. Tutwale mpola mpola Sofia oluzungu lungi. Okay. Change ebintu byannyonnyoddeko nti tuyingira maybe mu marriage. Naye ate nga we expect nti engeri gye tuyingidde mu marriage bwe birina osigala. Oh. So fete twetegekera the situation nti kisobola okukyuka. In which way? Toyinza kugamba nti omuntu gw'osanze nga mukulu bw'omusanze nga bw'abadde bw'agenda osigala ebbanga lyonna. Kati when that change comes oba kinenge gye kikunyenyaamu, you get it? Kati change eyo egiramu ebintu bingi. Change mwejjira, for example, for abakyala naturally wetukula tugezeemu ozadde abaana biki omusajja teyeetegekedde nti that change is there. Otandika obutamulabikira bulungi. That is just an example. Otandika obutamulabikira bulungi. So of course kasita otandika ofuna that seed of doubt etandika okula. N'otandika n'olabirako ebibyo ebirala. So with change over expectation wejjira. Nti osanze Sofia sina kyenkola, maybe siyombo basikola ki, but you expect nti sigenda kukyuka. Yet as we grow ngenda funa abaana omwana nyize, of course nyombe okutandika no mukazi muyombi, but it comes with time. Yeah. It comes with time and it comes with the issue nti tuyina okugezaako okufenna okwetegeera ate gye tukoma okyuka oyina okubeera ready for the change. An example of bazadde baffe, we mubeera n'abazadde nga ayina ssente si bwabeera nga tayinaamu. Waba taata atandika okambuwala, atandika onyiga nga musudde busabbuuni, you get it?
because of that change it comes natwanga nena kuzatata nayo oba yabaaki kati mu ngeri eyo change mwejjira waba musajja wasiza namba 2 but because tamanyi bw'alina kihandolinga oba n'omukyala tamanyi bw'alina kihandolinga awo change ebezze kati actions zonna eziddako after that change zisobola okuba positive oba negative oyinza okukola ekintu gwe ng'omusajja n'ozimba ennyumba ng'omukyala wo tamanyi naye because owasiza namba 2 ha instinct ejamugamba ogenda giwa namba 2 that's why ye tomugambye alabika oli amanyi so kyokoze kirungi but change eyajjiddemu the brain egenderako like tuba kati ekyenyinza okugamba nti that change abasiraamu kyenze kyendabye with tetusobodde funa abantu abatuguidinga before marriage the Catholics have a study it is like 3 months before marriage they go through different sessions training. Yes different sessions of training and all that tekitegeeza nti tebajja kwawukana but kigezaako reducinga n'okugezaako training omuntu nti kyogendamu anytime omusajja oyinza omulanga seeka nnyo asoma Quran biki naye okyasobola omusanga ku buliri n'omukazi omulala ate obwo bwe mwebakako it's possible you get kati the more you prepare yourself for that the more it will not overshock you like wejjemu essuubi mukyasobola okwawukana but then no kitwala easy oba like nekikuluma but not exposing nnyo mubalala but because we are not trained we are not given an opportunity to know nti fetulowooza nti tuyina biyigira eyo but then at some point nze I believe mulimu bye tusobola okuyiga before we try to prepare kati nze personally I have a saying that says nti you should prepare for the worst yeah because preparing for the best is useless already kigenda kusanyusa you will be at your best but preparing for the worst you're preparing for ekintu ekigenda okuteeka wansi ekigenda okuswaza ekigenda okumenya so you can prepare your emotions for the worst because it will bring out the worst of you so that's what I call change. Okay. Mashallah. Change. Abantu baawukana nnyo nga tebakkiriza nnyo change eyo. Okinyonyodde bulungi nno n'olaba siina bigambo byakwongerezaako. Ate olwaleero like the rate of divorce is just very high. Mwe abasomye nnyo twandigamba nti civilization eyisitiddekoko abataasoma nnyo bo bafumba. Mwe abasomye nnyo munoba mugoba oba kiki tetwagala okumanya seeka gwe mukyala wo wamugobera ki mwaka zindalo aliwo tewaliwo wanika oba ogenda mugobera ki kale oba wawulirako nga like kiki ekiviirako abantu okuba nga bagoba abakyala kiki kiki yes omusajja omukulu n'akwata omukyala we n'amukuba empi 3 n'amaana amuzza ewaabwe awo nno nga musaasidde mwezi naye netteke zibaako lwaki. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nze linga supplement kwongerezaako kuba nange kibadde boogera nti pretense nti nyinza okuwasa omukyala ngamanyi nti edini mashallah ayambala bulungi eswala buli kimu wemala omutuusa eri nekyawukana abadde asaala n'akyusa ennyambala adde ayambala habaye bulungi n'atandika okuteekamu empale ze nga bwakola ki bwatambula nti kakituuka ekiseera nga mpuli asinza kyebeera n'oyogera naye n'omubuulirira n'oyita mu mitendera gyonna egy'enjawulo n'agaana otereera. Ekitegeeza okwambala kuno kukyasobola okugobya omwana omuwala mu bufumbo nnyo nga tasobola kyebeera. Naam. Okwambala obwambazi yeseeka n'omuwatalakaawo. Naam. Abasajja bakambwe olaba obufumbo bwe bugenda empale ekyasobola okujja mu maka empale obupale bweti ne topu naye ate twagamba wali eri mukwogereza nti ebyo wabirabyera bedda mwana omuwala oyo n'omulekeeyo n'otamunninyisa namadala nti wife abo balekaleka eno tuli ku level eno omusajja mukulu ate ensonga eyinza okukolera ennyo omuvubuka eyakakola ki eyagamba nti yakawasa naye kati waliwo baneeno abatulumya omitwe emyaka 2 muli mu bufumo mwawukana biki kiki ekiyinza okwawula abantu abo kiki
omusajja lwaki atuuka okugoba omukyala ng'oyo wekiyinza seeka nakyo okubeerawo nti atuyinza ogamba nti naturally nti omukazi akula mangu okusinga omusajja, nti omusajja ayinza obba nga akyagala ogenda mu biology ng'ate omukazi alaga nti nakoowadda alaga nti nkuze. Sajja ayinza okuteekawo embeera eyo namugoba ate mugobi. Omukazi ayinza otuuka ekisanga omusajja yala atayinza kisigala ng'akyebeera. Kyogamba biology asobola okwawula abantu bano ng'omusajja ayagala biology ate omukyala tayagala biology olw'okuba akuze. Namugamba dde wammwe nfuna yayagala biology. Wallahi. Yeseeka. Lwaki tawasa wakubiri? Anti omukazi ayinza obba nga tayagala kikkiriza. Tajja kukikkiriza. After ennyumba baagatta bombiriri ebyobugagga balina byombiriri bwagambira nti awasa owokubiri. Ekyo kyo tabulu tajja dusobola musajja mukulu okudda mu nkaana ezo tajja bisobola. N'agamba kanfuneyo ensonga gye neekwasa wano omukyalo ono akola atya. Okay. Barakallahu fiikum. Omabaja tiwaliwo alina ensonga. Lwaki babagoba? Songa ki? Oba baba waayiriza? Yes. Ensonga gye ndowooza poor communication skills. Poor communication skills? Yes. Wakati w'abafumbo bano? Because communication is not just talking. Communication, when you look at, we have verbal, non-verbal, we have visual and other types of communication. We have also different perceptions because when you communicate, your audience has to comprehend. So while you're kubeerawo nga omuntu ayinza okuba omunyiiza, but then they just go silent and you think they are compromising to what you are saying, but oyongera banyiiza. So for you are perceiving something different, they are also perceiving something different. So they will be forced to do something that you do not expect. And also action also communicate. So oyinza okunyiiza, I will react differently and you perceive it differently. Then now we know it's simple, but then the actions are speaking. So if you're not reacting to my actions, because I'm trying to communicate you through my actions that much as I cannot speak, but I'm trying to tell you what you're doing is hurting me, then I'll be forced to do something negative from what you expect me to do. So if you don't work on your communication, it can also create that barrier in your marriage. Wallahi kyesinza okufunamu awo. Abantu balowooza nti communication just bigambo yogera wulira. Yes. Kumbe kitusukka. Actually, in law they say silence does not amount acceptance. Yes. So nyinza osirika ngonyiziza nolowooza she has compromised bwatyo. But then it affects me emotionally, mentally, and I would be forced to do an action that you actually do not expect. Kwegamba ng'ekintu buno busungu bujja bwakulakula dda bulijjo osirikawo busirisi kati bugenda okugamba nti buveeyo nga talaka yeeyo dewammwe nga tosobola na kukinyonyola otandise otyawo just okirina nti alina kuva wano. Kitegeeza bano abasajja nabo batuuka mu situation ey'okugoba bwe batyo. Oli awo olina eggumi naye lirina gye we lyava. Omukyala akuziimuula. Okuziimuula kwekola kwe kuno okw'amaaso. Yakuziimuula dda emyaka ng'ebiri emabega. Ne kakubeerako. N'otakyogerako. Kyokka bodde ewammwe mu bakyaliibo ne bakunyumiza nti omukyala kasita akuyisa mu maaso bw'atyo. Omanya tali kuwa kitiibwa. N'akwongera ogwokubiri ng'abaana kati weebali. Bw'akwongera ogwokusatu ogenda okuba nga addressinga issue y'okuziimuula. Nga nane we yakuziimuulira ku mukolo ng'abantu bakola ki? Balaba. Wallahi option yakudda waabo. Kano omukyala agenda ogala angobera kijasi kuziimuula buziimuuzi ne abantu nga baziimuula bannaabwe. Kumbe gwe kyakutuuka wala. Kyensinga okutegeera mu ekyo. That's it. So because we have different perceptions. And it is happening. Yes. It is really happening. Because communication at a larger extent, there is a lot that is not uttered out, but communication is happening. Yes. Okyasobola okutegeera nti bawo simu nga tayogedde.
era oyinza okugamba nti mukyala wo si musiimu nga yatakoze eki tayogedde kyokka gwasomye gwalina degree ekyo nakyo kikulemye okutegeera obutegeezi nti muno si musiimu era oyinza mbwayogere you want everything to be put in words ekiyinza obutasoboka kale ne mumaliza nga era mwetadde era mwawukanye communication. Okay. Abasemba tufuneyo Sheikh asemba n'omukyala asemba. Lwaki abantu beegoba? Why do people? Yes Sheikh bamumpera akazindalo. Yes. Lwaki bino ebintu byogerako we biti bala esagala mu nswaze when you my student Assalamu alaikum. Obanga kale wakanjo ininga wano sikuinako buzibu gwe weswalize tonana qualifying bulungi bera student wange naye omuntu gwe tuvudde naye okuva ku ntandikwa no malaga go babugo bibulu mukyala bwotyo bando malaga gano babu no bibotyo jaba tonkoze bulungi oyina okubanga wali wensonga katugirabe wamma sekandowooza ekivako abantu okwekuba sikyo buziza okwegoba okwegoba yes okwegoba ndowooza ekisi according to experience kale kyendabyeko kyekyo mbeera ya bwavu waka obwavu waka omwavu ono akyasobola okubanga obwavu bumulinye ku mutwe n'agoba omukyala oba omukyala neyegoba nga kiganye kitya first of all communication nga wayogedde ekyuka waka okay ojja kwesanga nti omukyala alina ebintu byayagala naye nga tosobola kubimutuusaako mu kaseera kaba byagaliramu okitegeera kati omukyala ajja atandika okuteekawo embeera ekuforcing okola ki okuproviding ebintu ebyo naye nga tosobola which means nawe ojaba okwagala akkirize embeera nze gyennimu nga njagala yakkirize njakyusa embeera waka even the way I communicate okay ojja kwesanga ebikolwa byenjo otandika okukola actions enyinza okukola ziyinza omuviirako okukola ki olw'obwavu buno okay ekyensinza okutegeera mu issue ng'eyo musesenu naye eri sensitive kuba omusajja atalina kasente mu maka ng'abaana bakaaba kyokka ng'oli awo nga tebalina kyamisana tebalina kyaggulu oba mukyalo oyinza obutakitegeera bulungi naye kati eyo nsi nno ndala kuba owulira ddala nga tolina makulu mu bulamu buno obwensi tolinawo makulu naaga bwekiyongerako n'omukyalo ono atalina bulungi magezi mukyala wo nno gwe twogerako n'akuwa ebigambo awo toli musajja muki atandise nno ekyokubiri basajja bano bakola we bati gwe nga siraba bw'okola ki kati ogenda okubalabalamuko olina muntu mukulu munno naye olina mulowoleza ng'era abaana be mwazaala muwangala nabo we mutyo ne bikutusobera awo olede kati owulira nga tolina nnyo mugaso obwavu bumazeemu emyezi nga 8 tolinayo ssuubi buvamu mwezi gujja nga tabakeeruma si kyekyo ng'ogoba muntu after olero ogenda omuntu nolamulu nga yasinza n'okutwalira bills n'okompeyaringamu obuwulu bwo nga just yali capati olwa neweebaka ate ogenda okulaba ono wakkiro ya mukyere muli bangi takuba bulungi ate ta-understandinze kino ng'ogoba muntu tegeeza abavubuka ebyo bebasinzirako ne bagoba abantu okay obwavu ate bano abawangadde emyaka 2 nabano ab'emyaka 2 asobola okugoba munno olw'obwavu nga bulijjo mugaga nabivaawa kuba obwavu bwo bujja bubangawo bwo osobola okugagawula emyaka gyo 10 ogwo-10 n'ogwa Allah n'akugeesa n'obwavu ate ng'oli wakufa ng'oli muki mwavu katoha omukyala nga naye yeenobera ng'ogoba mukyala oba omugoba omusaasira mukyala ngawo nawe olaba sikyakusobola kankutalako ebintu bikole ki bibeerewo kisoboka ekyo oba ekyo kikola eno mu bavubuka abato abakeefuna that's a credible reason obwavu bw'okyetegereza ennyo bw'otyo and I think omukyala yenna ewife olina okukitegeera nti amakulu g'omusajja gonna gali mu provision kati byonna by'omujerega by'omuvuma byonna make sure ovuma mutwe gwe ovuma ngalo tovuma awo nti nga tolina nnyo makulu nga tokyampa oli musajja mukono gaamu awo oba ogenze wala ogenda otuuka awo nga mu butuufu kyekyo naye olw'okuba akumya abaya idiemu n'osimbukira mu ekyo bw'oli mukono gaamu oyinza obba ogenzeewa
ogenze wala komeno waggulu nti ogira ebiviiri ogira ebinanka, you don't tap that. Waliwo ebifo ebiri too sensitive, eh? That's a credible reason too. Abakyala asemba yekka lwaki babagoba, eh? I'm seeing my students here from high school, eh? Kulinanga kyekyo. Aha, lwaki babagoba? Sophia yagala tuwongera, eh? Sophia atuwongere, eh? Mumuyinza obba mutidde, eh? Waliwo omulala eyo, waliwo babiri, waliwo n'omukono gwendabye wali. Tutwale oli ndowooza last time sekati yayogerako akazinda bakobe aja ati oli. Yes, why do people divorce, eh? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foundation of the relationship. Foundation? Yes. Naye nga sikuwulira bulungi. Aha. Foundation, you know, what about the foundation? I would like to give two examples, yeah. A comparison. Ogenda nosanga nga perhaps for many of the ladies, perhaps there are those who maybe babakolerawo decision, ne bamuwa ono omuntu. Yes, nebesima, like there's nothing negative with that. Nebesima, naye there was no delving deep mu kumanya omuntu gotwala ewoli. There's not that time frame. Oh. And no kolane comparison endala. Still, maybe they've done that whole halal dating, bulichimu, but still these people, this couple, they are not bali rigid, okay, let me say bombi. They are not willing to be dynamic to ogenda obadolo za eva nange. Ayambala suit ye anyuma nnyo naye wagenda okwebaka socks asula wali. Like so you're not willing to adjust to this is the person gwengendo kola chi? Nokkiriza nti yono. Everything is shocking, it is new, and you feel if you're not guided rightly, on both sides, if you're not guided right, you're going to kwesanganga otamiddwa. That's the statement I will use. You fail to understand that everyone must have those small habits. Nga bubwe nga either osobola omuyamba obukyusa or olina okubukkiriza omubukkirire, because abakyala bamu baswaza babba baabwe in public because they failed to sort that in their home. So if this person cannot be advised or they can't learn through Allah's grace, either okuchibikirira or okumuyamba okuchichusa osanga bawukanye, because you can sit no sanga abantu bami batudde but someone is ajerega muchala we and you're thinking, really, is that something you should do? So in the end osanga nga wala tabasaside bayino kwawukana. Mashallah, barakallahu fikum. Point mujiwulidde baseka ebadde enkulu foundation. Abavubuka wano n'amalala gammwe wano muyingira obufumbo ng'olowooza buli kibi kirina ttambula nga bw'olowooza, kumbe kati we mutandika obufumbo waliwo reality etapinga in awo student wange aba akimanyi bumanya nti kati okyasobola okuzuula nti akamwa ka munno kano kakyasobola ottagala, nga wano mwali mudeetinga yesanga bu sweet pops nga tebumuggwa mukwama tewamanya. Kati mutandise okuyingira obufumbo ogenda kukafuna clear cut wali ku machanga yakazuukuka n'olwegulo agenda kwebaka ogenda kukafuna full swing. Kati option oba na bbiri, either muyamba bivaamu amujjanjabe oba omanye nti wallahi Allah akugeredde ng'olina kutambula na muntu wo, nga ne munaamwawukanye oyinza obutogera nsonga eyo. Allah tusaasire nayenga. People have issues. Thank you for contributing. It is a very credible reason. Now, divorce. First of all, I would like to prepare my audience today. I'm not discussing your girlfriend-boyfriend relationship. Mumukyali wala nno. Mukyadaga. I'm now discussing people who are already in marriage. Ngaje twava yonna, probably they followed the guidance. And now here is divorce. Now when you visit the Islamic approach, obusiramu ye dini eri too right and real. It has that door opened
that just in case someone who is in marriage now, irrespective of gender, male or female, and it turns out that probably you're not getting the satisfaction, maybe the assumed desires and whatever you thought was supposed to be like you think is not in that way, on a reasonable, rational pace, the door of divorce is open. And that's where we are going to define divorce, and we are like scholars Islamically, with the jurisprudence of Islam, scholars were like giving a very simple summarized definition of divorce. And they were like, حل عقد النكاح بالإطلاق أو بلفظ مخصوص. If you're to think divorce, it basically means you're going to untie the knot that you dedicated yourself to, that's the knot of marriage, to untie it bilafdhi makhsus. You're supposed to untie that marriage knot with clear specific statements in line with that. In some narrations with clear intentions. Otekeddwa okubanga ogenda ku endinga buno obufumbo nga mbutuufu ekigendererwa kyo kiri clear, nga n'ebigambo by'okozesezza biri clear cut, you're ending the marriage. So I'm dedicating today's session as an introductory bit to the divorce situation. Naddala ku mulembe gwaffe guno ogw'olwaleero, divorce is very rampant, and one of the major reasons as to why youths ifenno n'okusoma kwaffe kuno okungi tulowooza nnyo, tutegeera nnyo, naye bataata baffe ne bamaama baffe tebalina degrees nnyingi, n'oluzungu teboogera nga bw'oyogera, naye bakusinga civilization naawe okimanyi. Those guys had this in mind. They respected marriage to the level nti balina ne batuuka to the extreme end ne bakirowoozaako waneeno nti omuntu kasitaabanga obufumbo bugaanye kiswaza ne mu society. Sibabuuzizza waneeno ne mutandika okwebwalabwala. Mbabuuzizza wano basajja mwe bameka abaakagobako waneeno. Mwebuzaabuzizza wano njalo temugoba bakyala. Ne mbuuza abakyala wano baliwo wano abagobeddwako. Sirinaawo feminist yawanise mukono n'agamba nti amwe proud divorce ndi wano bankola ki? So kiba kitegeeza nti society yaffe yakiwelcoming nti marriage has to be respected, naye ate olwaliro it's the opposite. Divorce rate eri waggulu nnyo, era ezimu ku nsonga ezireetera abantu okwegoba obwegobi bwe batyo. The one reason is foundation, Ajati nga bw'agambye. No one is ready to check out the Islamic guidance. Nakibalangira dda waneeno ebisonga kati abavubuka bibaleeta wano okugoba abakyala n'okuva mu bufumbo nga bakyala bawala, bisonga byakyana kito. And remember, marriage is not for young kids. Bw'obanga okyalowooza nga mwana muto, that's not your place. Sooka okule mature enough, then otandika okulowoozaako ng'omuntu omufumbo, oyingira obufumbo, because when you think of marriage, lw'ogenda okumanya nti mu duniya muno waliwo some other stuff that matter okusinga ggwe ng'omuntu. It's only the married people that will understand that at one place, you as a wife, you don't matter a lot, just like you as a husband, you don't matter a lot, and maybe your kid matters a lot. And whatever you're going to decide, in line with that, you must decide it in line with whatever you've put in creation. Naye kati olugezigezi luli mulembe guno. If you start giving people microphones, notandika okugamba nti lwaki wava mu bufumbo, n'obakunganya bonna abaanoba, bonna abagoba, ne bonna abagoba. Because in this case now, divorce is a right of a husband to execute, and for a lady Islamically, she also has a right of okweyambulula omusajja, taking herself off the guy, just in case ng'oli wamputa oganya omutalaka. Just like we shall see that. Naye si lwaleero. Naye ojja kulabanga there are very many childish reasons as to why people go for divorce. Some men divorce their wives olw'okuba sebo akyuse nga ali lubuto. Nga nkusaasira nnyo mukyala gwe, nga yo omusajja gwe wagamba nti husband nkuwadde empeta yino ey'obufumbo, wallahi olabye. This is a real definition of a boy gw'osula naye mu nju.
But we have them here. Nogoba omukyala olw'okuba Sebambu akyuseemu ng'ali lubuto. What do you expect? Nogoba omukyala mbu olw'okuba olwamala okuzaala takyasobola kubeera portable nga we wayagala. What do you expect? Ebyo bintu by'abasajja bavubuka bakyadagana bawinzi bwenze n'okudagana bawala beefunemu obusongasonga ng'obwo bizibu eyo wavaayo dda. You're now a husband of something, you have very many problems, issues to handle in your capacity that a boy doesn't. And amongst those byebyo nno mbu omukyala alina engeri gy'atanjagalamu okuva we yazaala omwana takyampa bulungi keya akuwe yakinga uli musajja mukulu ulida azadde omwana alina okulabirira omwana ono kati omwana yeyeetaaga keya ennyingi. And you expect this innocent wife of yours now mbu akufumbira ekyenkya n'ekyemesa naawo n'olweggulo kyokka n'omwana bw'akaaba alina omukyusa daipa oli wa lugezigezi no tojja bikolako ebyo. And at the end of the story katoyita basenga abo ne baganda bo you justify the reason nti mukyala wange takyanfaako nnyo lava agiwa nnyo abaana agiwe baani? Aren't those the reasons now? Tembibuliranko nga abantu babikolesa ebi. Now these are the reasons people are using to justify their act of divorcing. And remember, this is why we need this introductory bit. We need to be guided more so ku mulembe guno ogutagala buli omu anoonya guidance wajyagalira tamanyi oba ani agenda okwogera oba agijjeewa. Everyone is just listening to anyone. Nga tugamba nti nedda bambi. We need to stay guided. And if you follow the Islamic guidance, bino byonna byonno obiendingireyo nga tanaba nakuteeka kompeta. Anti bw'onaawulira ng'omusajja ono omwejo alina mungi. Kubanga of course emani tolina kuba nakyejo ng'ekyo. Ng'omanya nti ettabba ogitutte. Bakyala banno bajja baba discussinga bintu bibakulaakulanya gwe oli mu nnyomo na bbaawo. Nga tokyampa bulungi haaga, nga nkomyewo ewaka, nga tokyampaana waanako k'ekisige nga nkuba ekikalu n'otampaana waanako by'ebizibu by'obeerako naye nga bakyala banno balina ebintu ebirala ate ebibakulaakulanya ye bbaawo no gwe wawasa oyo. Ffe nga tugamba nti woba waliwo ku ntandiko ekyo wakimala dda wamugobadde eri n'omanya nti ono obwongo bwe si kyabukusobola ono omuntu gwe nina okutwala in marriage neetaaga omuntu ng'ali mature enough. I made it a point to even let you know when you ever think of marriage there is that factor of maturity on both sides. Yensonga lwaki even before someone thinks of ending this contract, marriage contract, okugamba nti obufumbo mbuggadde mbumaze, we expect this man now to be sane and mature enough. Bw'abeera nga decision agiteekinze nga yakava mu tulo, we don't take that. Tulina okumakinga sure nti agiteekinze nga ategeera tewaliiwa mukase as in ali sound minded. Lwaki we consider all that? Kubanga the untying of this marriage contract si kye kintu ky'ogenda okumala gabuukira. So that's the definition when it comes to marriage and divorce. Islam respects. I want to welcome my brother Sheikh for being with us here. Barakallahu fikum. Islam respects divorce just like it respects marriage. Ojja kuba onswazizza nnyo ne wonaabeera mukwano gwange ow'oku lusegere wallahi ng'ebisonga ebyoyina ebyoku endinga obufumbo bisonga by'abaana bato ndaba nga missed call tondabangako kubanga omulembe guno wallahi guli too very distracted. Self importance mungi nnyo watagwanira ate nga kyetugenda okwogerako olwaleero. So our societies here, I want to appreciate the fact the societies zaffe wano eno we have different ways we approach or maybe we define divorce. There are some societies nga wano ewaffe obufirika waffe wano, our societies here we are too extreme when it comes to addressing divorce to a level nti tulaba nga kive omwana waffe omulenzi okukya ku makya ng'ogobye omwana omuwala agenda kuswala naawe omulenzi you just don't take that for pride. Bannange nze nakagoba abakyala basatu. Actually wotegendeze tusinziira obutakuwa mwana mulala muwala kubanga gogoba wokola ki ogoba bwowasa ogoba bwokola ki. So that extremism erinye wano ewaffe. So we have those societies that really
love marriage and respect marriage to a degree as they switch to marriage they have no thought of ending it. That's why we have statements like omwana omuwala waba afumbiddwa n'avaamu akagambo nti wano nze mpaakinze agamba nno gwe bbaawe wabanga wansonyi bulungi nga taziinaamu bulungi n'akikugamba n'okukugamba nti byonna byekole naye wallahi ayingizaamu Katonda wallahi siva wano byonna ojja bikola naye sikola ki nga naye waabwe gye yava taata we yakimugamba ti mwana wange ovudde wano ekisenge eki kino tutandise kirundiramu nkoko toyinaawo kisenge wano ng'okoze eki kati omwana ono omuwala agenda bibalaabalamu bamugobe ewaabwe taata we yamulangira dda mama ye n'amugamba nti tova wa musajja n'asigala nno mu bufumbo oba anyumirwa oba tanyumirwa n'asigalira nno eyo. That's the extreme end now. Bw'abeera muvubuka it's the same story. Taata we yakugamba ti muvubuka gweffe waffe tetugoba baki tetukuba bakyala tetugoba bakyala tetumanyira bakyala akuwadde principles 3 kyokka kw'osinziira okugoba n'omaliriza ng'omukyala akumanyira olumanyiira naye nga tolina na budde bulowooza mumugoba n'osigala mumulaba bulabi nga naye waali naye n'akulaba bulabi ne mutambula nno butambuzi. That's when we go extreme now kuba weekiri wano. And we also have some societies nga ziri too liberal now. Obufumbo bamuwasa leero wiiki neggwako wano n'abuvaamu bw'aseka nno n'anyumizaako ne banne nti nze maze mu bufumbo ennaku eza nga sisobola kwebeera lunabe lwa musajja nti omukyala nze mugobedde wiiki eja nga sisobola kukyebeera. Those societies are there, and of course those who have traveled enough, you know what happens in Europe. Ekyo si kikola nnyo mawulire ate abalabi b'omupiira waliwo ka story nze nno siraba mupiira naye waliwo ekibuuzo kye nalaba awo emabega ne kijja kinnyumira. This footballer erinnya nno ndyerabidde ono footballer eyayawukana n'omukyala ate kubanga amateeka agali eri kasamwawukana mu divorce we muti ebyobugagga 50-50 omukyala atwala 50 n'omusajja n'asigaza ki 50. Bagenda okunoonya omusajja banyumiza temubimanyi yaani oyo Hakimi namwe mumumanyi kyekyo omusajja yakola ekintu wano ekyafaayo bagenda omunoonyerezaako ng'obugagga buli mu mannya ga maama we kati n'asigala ng'omusajja ono footballer agenda kati ate kufuna maali yaani ya mukyala we. Ogenda okulaba nga in such societies marriage is not something era ne waba akyogerako ogenda okulaba mu biboozibozi byabwe. If you watch some podcasts of them, some documentaries, people who are living in Europe and the westernization mungi nnyo, ogenda okulaba mu biboozi byabwe, if you feel like you're not comfortable in marriage, the only option is just kick out, step out. Obulamu butono nnyo bwansi bwakukola ki n'osanga omufirika munnaffe ono naye ayagala kukoppa ebyo n'aleeta wano olugezigezi olwo. If you're not fine in relationship, you just have a lot to not be fine in marriage. It will always be there. Then in societies that are too liberal, they don't value relationship, and with divorce it's just as cheap as a cent. Ayagadde obufumba abugenda mu nga bayagadde waba ayagadde obwendinga n'abwendinga without even giving it a thought. Effects eziriwa blah blah blah. Now the third category abasinga mwe bagwa category y'abakoowu. Sema yakoowa omukyala wallahi nga yamukoowa bimaana alkalima nga yakoma mu respectinga ng'omukyala some good years back naye nga bakyasula bonna n'omukyala nno kyekimu nga naye yakoowa bbaawe we beegumizaawo kasatu ina abaana abakuze katubeerewo katukuze abaana gy'oli abaana babasabye nti musigale mwebonyeebonye ne babeera mu bulamu ng'obwo mpaka be beefiira ne babeerawo nno bwe batyo omwaka ne gugwa 2-3 abaana kati mukuze muli wano ku university naye nga bazadde bamwe beebo beekoowa dda kati Allah amala kuyida etakusaasira ne batuuka ne beekyawa naye nga baali balina kukola decision eyo some 5 years back. Eyo saati nayo weeri bangi nno bazibu tobanga oli wano semaka tekiswaza ekyo so tugambako nti mukyala wange wallahi yantama naye siira kyakkola katubeerewo
Obogeno bibala abalamuko ngate abaana bali bana bakuze ato waso omukyalo omulala atabonya abaana bo ate abaana obaagala noga wae kabeerewo kamanyire nga wali nosigala kuvugenda bweru nga boddaleeti bwogenda bweru ku macha bwokeera boddaleeti nga amazima gali ntoyina butebenkevu wo naye nga toyina kyakkola kyekimu n'omukyala ate gwe ng'oba olabye kuba toyina wogenda kuva toyina wogenda kudda woli kalamba musajja nga yakutama. So in other words, nga mwe divorce nga da like ideologically nga mwe chawa da. Ya Allah nabagera ne mufuna muka discussion kabogera ku byabafumbo. Ne waba wakutekako akazindaalo. Noso koyogera dovuma abasajja joli bonna bafumbirwa. Nawe novuma abasajja joli bonna bakuwasa. Fenga tumanya ati wallahi ali bubi. Embeera sinchi. Sinungi abantu we batwe beswaza mbye ekisiru oline munno olwokuba mwenna babagasseeko ate mwesisinkanye emboozi negwa amakerera noyanika bbaawo bwoti nosangayo omulala gwe bagasseeko omulala era n'omwanika bwoti mbukati mwetegeera nnyo mwenna babagattako not knowing nti in the long run it might be a reason okubanga bakoze eki obufumbo nno buggwawo. So those are the three angles is happening waliwo abakitwala too extreme nobabeera ate abali too liberal nobabeera abali awo nga mubutuufu beekyawadda mu bwongo naye nga tebalina kyakkola balina kugamba katubeerewo katukole ki tugende mu maaso. So all those considerations obusiraamu bwaziraba and Islam came with the moderate position obusiraamu tebuli extreme ate tebuli liberal obusiraamu ekisinga okubunjagaza era njagala nkikutegerezeewo olwaleero gwe owulira nga okwekwanako tekwali mu busiraamu n'otagayira nno mu bufumbo tolina nno bbeera eyo naye jasi oli eyo by mistake wawasa omuntu wafumbirwa muntu tolina wadde guidance gyogobedde ya busiraamu kati okirimu mu maaso awo mugenda kwawukana temunnamanya ng'obusiraamu bujja ne moderate position tebugenda kgenda ku extreme end kusibira mu bufumbo ng'olede bakubonyaabonya mukyala akumanyira akutakuwa kitiibwa tebujja kugamba nti sigalayo ate tebugenda era kugamba nti bannaaye nga wakayingira obufumbo n'olaba ekitakusanyusizza tambula okola otya oveeyo. So the one question stands ne bugamba nti how are we going to help someone who has thought of divorce as the answer ku mbeera gy'akola ki ku mbeera gy'atambuliramu. So the first incident is the approach of Islam. Obusiraamu bukimanyi bulungi nti abantu basobola obutakwatagana. But remember, when we are discussing divorce in the Islamic approach, waliwo ebisongasonga awo bye tumaze okubuuka. Ng'obisongasonga ebyo gwe ng'omuntu atanaba kuyingira bufumbo oba omuntu kati omufumbo nga wabiconsideringa kiba kitegeeza nti osuubirayo just bintu bipya by'oyinza okuconsideringa okubanga obufumbo bukola ki buggwawo. Nga waliwo ebisongasonga by'otalina kuconsideringa because at least you had a chance okubanga obitegeera naye n'obimma amazzi. Kati obanga osazeewo okubitwala even in marriage we don't expect you to use the same factors to end the same marriage ng'ate wabuyingira obitegedde nti bikola ki weebiri. Simanyi bakitegerekese wawasa mukyalawo ng'okimanyi wamputtu bano ne bakugambako nti naye mukyala ga wamputtu oyo naye naawe n'agikulagako sigumu seebiri seesatu. It's now a habit nokkanya naawe nti wallahi mukyala wange wanki tuba tukusuubira okubanga bwe munaatuuka mu kwawukana mu divorcing obufumbo olwo bumaze happeninga ensonga y'emputtu eyo tuba tujja gikubuuzaamu nnyo. Bw'onaagituleetera nti omukyala wa mputtu nze nonganja byabo ngwende wajja wano before n'otegeera nti mukyala wa mputtu ate kati oyagala kugimpanga ensonga omugobe gambirawo nti emputtu agikoza atya. Ebibuuzo kati we bijjiraawo nti ate kati emputtu eyina engeri gyesusseemu waliwo eno gye nali namanyira naye kati ate waliwo enda leero gyasimbudde grade enda gye sinnabakola ki nga tugamba nti okay let's now discuss that. Naye bw'obanga wakimma amazzi n'ajja n'emputtu ye n'ogitwala naye yapaakinga n'amanya nti kati gwamusomola mu mputtu ye kati oyagala kati mugoba omulekeraani
twala muntu oyo afula n'obulamu bumpi nnyo paka wemuneefiira n'abaana muzaale akiristo otendeka abaana be baleme kubeera banki. The same applies to you. How dare you say nti musajja wo mukodo kyekiyagala okujjayo? Where were you to see that before? Wobanga mukodo nga wano mbufumbo omulabye nti mukodo, we expect you Islamically okubanga wabira badde eno and you chose to go with this mukodo now. Oyina okubanga oyina okutuwa reasons endala to back up that reason kubanga wakiyingira okola ki. Some of you basajja bwe mbabendako nga tabanana bawasa wajoze bawala mu nsi muno. Sika kubeera desperate naye mulimu ebintu n'abo basajja be bakola n'olabanga batuswazizza nnyo. Egayi najjeewa mu muli aba n'akukwana ne friend wo besti nno musula mu rumu yemu. Bw'amaliriza n'akugamba gwe kati gwe nno ngenda kukuwasa. Nogezaako okwogera naye ate ng'ate mpulira eŋŋambo nga nti oyagala ne mukwano gwange besti wange kati otwawudde tetukyakwatagana. Musajja mukulu n'atereeza eddoboozi bw'akuwa ensonga nti anti kati bwe nnaamala okukuwasa gwe ne wayitawo emyezi ng'ebiri nga mpasa ne munnoono nze mpulira njagala gobeera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naawe n'ogamba nti okay kale bannaye katugaba Obusiraamu kasita bwogedde balina okuggwe. Omusajja okimanya akulagiddewo nti mwenzi prior wano before. Zeze zimu ku nsonga ezikyankalanya abantu okubanga baawukana. Kati amagezi gaakadda nga waliwo n'abaana. Gy'oli tewakiraba nti mugenda kufumbira mufune n'abaana. Ogireeta kati mbunsa nga musajja waye bakanyo n'abawala nga wakiraba labadda wano eno. That's why I told you to wobanga oyina defect gy'olabye ku muntu prior to marriage. If you decide to overlook it, appreciate it, tambula nayo. Bw'obanga yali mwenzi nga yakikulagako dda and you were like it's okay, mpasa guma na mwenzi wo. Okujjako nga ayina degree gy'akoze eki gy'atuuseeko. Ndowooza point yange etuuse. I just want you to understand me. Atali muyizi wange ayinza nno okuntagaliramu. Naye kati mukitegeera already kyenkola ki? Kyentegeeza. So the Islamic approach here is nti Obusiraamu bwajjira ddala with giving us some good way of things parting ways. Nti abantu ne babasazeewo okubanga baawukana tebujja kukunyigira ku kisenge nti tovaayo ng'ate musajja ali mu kuviolatinga, akupanishinga, akubonyaabonya, oba omukyala bw'akuziimuula akuvuma ne mu bantu. Tebujja kugamba nti gumirayo nnyo ng'ate butajja kugamba nti wasa buwasi ate omukyala bukasa akuwunyiddemu ko olunaku lumu mugobe enkeera. Omusajja ate akuvumyemu olunaku lumu ate enkeera dde ewammwe nedda. Naye bujja kuwa that moderate position kubanga Obusiraamu bukkiriza nti Muslims are supposed to be mindful, balina okubeera too careful, more so when it comes to issues that consider society upbringing. Allah mu Qur'an yakitumalamu. Suratul Baqara. Billahi minash shaitanir rajim. At-talaqu marratan. Divorce yaffe ey'Obusiraamu ya mirundi ebiri. Pronouncements zibeera bbiri nga tujja bbira mu the next session. Mirundi emeka ebiri. Allah agenda mu maaso n'agamba nti fa imsaakun bw'osalawo and you're like okay omukyalo ono kansigale naye, then you really have to do that in the right way. If you've seen anything onto your wife, omulabe wa mutwe munene, and you're like okay sigenda terminating this marriage, I still have respect for the marriage, and you consider to now overlook that defect kuye, the guidance is you really have to welcome it and still respect her as a wife. Tomusigaza muchunya, because this is what happened in Jahiliya period. Abakyala nga babamanyira nnyo in the era of ignorance. Ng'omusajja akuwasa anti yalina talaka. N'akutalaka mwawo. Agenda okulaba akwetaaze n'akuzza. N'addamu n'akutalaka mwawo. N'obeerawo ng'olinga item bw'akugoba bw'akuzza. Obusiraamu ne bukomawo ng'ate abamu baatuukanga n'okusigaza bakyala bwabwe kibajjuutuke. Omukyala amumanyiddemu awo mu public bali ku mukolo. N'omulangira seeka abadde ku mukolo n'abakyamula. Omusajja bw'abanga takusobodde kulabirira takugulidde maka kumala wiiki 2 olina mukyala munno n'oseka nno nnyo weerabidde toze n'ebbaawo.
kati baawo agenda okulaba omumanyidde ate abantu bategedde nti ye baawo nabalamanyira ddala nti of course aludde nga takugulira ku maki kumata munawe kyolinze tukikugambe tibwona aseka ennyo ku nsonga ng'ezo indirectly oswazizaani baawo n'akimira nno kati obusiraamu bwomugamba nti waaba akimize talina kubaako kyakola ku rivenjinga kukozesa authority ye nti akusigazza bw'aba asazeewo obutakyadressinga akurespecting ng'omukyala kweko okukusigaza au tasrihun bi ihsan oba wekiba kiganye era mwawukane nga muli baaki ba mirembe. We all know the guidance of the prophet was like inna allaha kataba al ihsan fi kulli shay. Indeed Allah yateeka okweyisa obulungi, the good treatment with kindness in almost everything. There is nothing like violence when you think of parting ways. The Islamic approach is wetulaba abalwanaganawo nga baawukana webeyita amanya g'obusiraamu nti nze Hussein ate gwe gwani nti nze Rajabu muli bize mulwanagana ne mukyala waawo bwe mwevuma ebisongovu omukyala bwakulangira nti oli bwoti naye bw'olangira nti oli bwoti nga tugamba nti nedda mubikole ekolaawo naye mufune eddiini gye mweteekamu nga mubikole ebyo. We have no room for that. Abantu bwe baba basazeewo okusigala bombiriri, it has to be bi ihsan. Omanye nti okay mukyala wange kambeere naye wadde nga waliwo obutagenze bulungi, let me overlook that and I will still respect her as a wife, nsigale nga nkyamukolera omusajja byakolera omukyala. Bw'olaba nga wakutte waluma nnyo, you evoke the second principle ey'okubanga mwawukana naye era mwawukana with respect. Ndoza kategerekesaako. And that's the approach of Islam. Ogenda olaba nga teri extreme aye teri liberal naye nga ate ebaddewo nga of course waliwo respect wakati w'abantu bano abakoze eki. Of course we have to appreciate the reality nti waliwo abantu nga mu butuufu batuuka mu bufumbo ne bategeera nti batomedde after them stepping in marriage. Kisoboka oba tekisoboka? And that's why Islamically we have no room of someone pinning you wobanga mu butuufu the decision you took of divorcing someone ngeri well backed up with reasons eziri credible nga mu butuufu ogenza okutuuka ku that decision nga omaze okukola whatever is required n'ogituukako, we are like okay fa in azamta fatawakkal ala Allah. Wobanga oyina ebingi the right cards on the table ozikyusiza n'olabanga this is the right lane n'ogikuuma, then you just put your trust in Allah and you decide whatever you've decided. Ekyo kisobokera ddala ddala ku mulembe gwaffe guno ogutagala. You don't have a lot of time to invest in your relationship mu foundation aja tinga we yagambye, and you think you have a right to end it as soon as you go there. Nga we tugenda obbira bamaaso awo obintu bino bibasukkira ddala kasitamu banga musazeewo okubanga mugenda muki mu marriage. Wandibadde ogamba nti obufumbo buneeno oba talaka eno nabbi ye agyogerako ki. There are very many traditions from the prophet and I want to start with the very known ones. Abghadul halali inda Allah at-talaq. Allah kyasinza okubanga kimunyizaamu naye ate nga yakikkiriza ye talaka eyo. So the one question is, as a student of Sharia or maybe jurisprudence or maybe my student here, why would it be annoying to Allah ate namaana agikkiriza in the long run? The first bit of it being annoying to Allah, of course, if every married someone switches to divorce, we are doing a lot of injustice to the society. And the public interest, society-wise, it's something that favors Allah subhanahu wa ta'ala. Tunyumirwa nnyo okulaba nga abawala baffe babbikidde mu bufumbo n'abavubuka bawasizza abaana abawala. That's where our happiness is. Naye buli wogamba nti ovudde mu bufumbo eyo nsi ndala gy'oguddewo. Kuba obeera musajja ovudde mu bufumbo olina abaana babiri ate bagenze ne maama waabwe ate ogenda kuwasa mukyala mulala ogenda okulaba ate omukyala ono omulala olina osooka omuteekamu amagezi nti nina abaana babiri ate agenda okujjukira olinayo baby mama ate naye omwagala ate omuwasizza ate olina okugendayo ate omulabe ate abaana ate ogenda okulaba mulina engeri gye mutandisa osseekamu after 5 years ne baby mama ate gwe watalaka. Eyo story ate endala gy'otayagala. Naawe nno kyekimu ovudde ew'omusajja olw'okuba aludde okuwana nti you're beautiful. Novaayo n'omwana we omu weerabidde nti it's another whole story now. Omwana omu newoba tonnazaala ekyo kyokka ekidala kye baateekawo ne gazebo gye watuulamu ensi neraba nti ogenze
eyo ku CV y'omuwala kimala bumazi toyo omwana omuwala yafumbirwako kiba kitegeeza nti obujulizi bwe buli nti waliwo yakwonoonye mu maaso awo just obujulizi bwe butaliiwo tewali lubuto naye bakwonoonye dda kati omusajja ono agenda okujja ayinza obutabeera mwana muto gw'oyagala ate ayina kuba musajja ayina maki wa mayindi ng'ayinza nakulowoozaako ng'oba oli awo namba 2 kale nga namba emu nga mwenna mwenna ono yagoba n'ono n'akola atya n'avaayo ne mwegwako nga background ekola etya byebyo ebintu abantu bebataagala lowoozaako. So in the long run that's why Allah and Prophet is like Allah kimunyiizaamuko because if the society our society gye twagala okugroominga bwebanga eswitchinze to divorce tebigenda ku endinga bulungi but then tagenda kupininga nti sigala yokko you evoke your limitations ng'ate oli mu bufumbo kuba ate wanaakusigaza mu bufumbo oyinza n'okutta omwana w'abendi nawe oyinza okuyira omwana w'abendi bbaawo amazzi agookya. So in the long run ayina gamba bugambi nti kale nkikkiriza you only take it nga it's the only route. That's the message from that hadith. Era omuntu ayagala ogjesembeza nga ayagala ogoba omwana mu bintu ebitaliimu tomugamba nti nedda bambi genda onoonye omuwalimu akuvunula hadiisi eyo ogijje mu makulu g'Oluwarabu ogiyingize mu makulu agali actual applied knowledge now kubanga in the long run divorce nno si abantu ba bulijjo eyo nsi nno ndala it's the last thing you need to think of. Tuba tukyali awo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam okimanyi nti yatalakako yatalaka nani Hafsa radiyallahu anha muwala wani wa Umar. Hafsa yali muwala wa Umar ate nga mukyala wa Nabbi naye okumanya okutalaka kuno kuli human. Nabbi yamutalaka kokko naye ekyenjawulo nti rajaaha yamala n'amukola ki n'amuzza nga tugenda bira mu next session kati ogenda okulaba nti Nabbi wabanga naye nga mu bwa Nabbi bwe ayina watuuka n'agamba nti wannaye kintu kino kamala okwevokinga ku peesa lino oba oli awo ensi n'atereera n'alikwatamuko katono naye n'amala n'akola atya n'amuzza. Ogenda okulaba nga of course there is a lot of evidence authentic ones eziraga nti talaka ya mbusiramu but you just don't take it for granted. Togitwala to extreme level aye togikola ki tebera too liberal ogenda okutuuka okudecidinga to that extent nga mbutuufu you've made sense out of it. Now I want us to check out some of the indicators and maybe factors obusiraamu ze bwateekawo prior nga tonnaba kulowooza nti ogenda mu talaka because we assume Islamically nti abantu bano already kati abali mu bufumbo they were mindful enough to check the Islamic guidance before eno nga tebana bagenda mu bufumbo era mbegayiridde. This is the one reason nakibagamba dda mu ntandikwa bayizi bange bakimanyi ezimu simala kagenda ku buli nikanze sikulimba ate nno seeraga abamanyi personal mukimanyi nze seeraga naye ntya kundabisa nze okubeerawo wallahi sibamanyi jasi ndabye bulabi muzze buzi olw'okuba kali nina engeri gye mbakyamulamu wano nga mbasomesa nonyingiza mu story yammwe nga date yanika gyompa nti nga mu maaso nga ku weekend tugenda seeka mbadde nkusaba tugende ffenna ate mbadde nsaba otuwoowe obeere seeka waffe kati ngenda okulaba nga nange nsiba empale ne kanzu tubane katugende mpowe abantu sinnamanya nti gye mwatagalira before nga mwesanga you just have a lot of stuff that needs to be fixed. Ngenda okulaba face yange njitadde mu bintu bya katemba families bbiri zonna zindabyerabye oli awo omusajja mukulu omwana w'abendo omugobera ku nsonga zitali mu magezi nange nnomba nswaliddemu kati nasigaza option emu mpoowa abantu nga nkakasa nti wallahi mbamanyi nga at least nkimanyi nti bayinza n'okumpa ku respect nti oba oli awo omuntu ono atumanyi kansooke mwebuuzeeko ndaba ayinza kungayidinga atya then nsooke mmala okudecidinga nga bwenkola ki kubanga biseera ebisinga when people are going to switch to marriage they think of seeking guidance from everyone omuwala ono ali atya omusajja ono ali atya but when they think of divorcing no one goes to anyone atula butuuzi awo n'akeera ku makyawo bamuvumyemu ennaku nga 2-3 naga mukyala nga nvuma nnyo wano n'amuzza enno ewaabwe kyokka nga amugobye ali lubuto nogamba nti kati omusajja ono ebintu agenda biraba atya. That's the one reason as to why I'm too very sensitive
ku mikolo wembanga ngenze just kutya kuswala aina abo wali mu ennaku zino kati baabuuka ko kati ennaku zino obwalimu kati nga bwayanguwa omuwalimu abeera muwalimu ng'alina ebirala bya ggusa eri level ya desperate yaggwawo bino byogenda okusanga obusanze omuntu muli awo mutagala mweno muli basiraamu mutambudde engendo zammwe zonna the style of dating is not even Islamic kati mutuuse ne ku lunaku lwa nnika n'agenda obbawooba mwagala mukubira simu ng'enkeera nnika ne mutegerako emitwalo 5 simanya 10 2 nno nogamba we tunamuwa 2 tasobola butavaayo gyali n'asooka avaayo n'awowabuwowa certificate zirumye n'abalekera ettabbu yammwe ne mukola kasasiro yenna akola ki saba Allah abeere nga atugaidinga but obusiraamu bwatuuka n'okuteekawo level eyo nti abantu nga tebannatuuka ku level ey'okwegoba bateekeddwa okuba nga at least they have tried to justify all the possibilities nga basigazza route emu yaku-endinga ki yaku-endinga marriage. I want to bring the spiritual guidance now. Have you really consulted from the real consultants when it comes to you switching to that button? Obuuzizzaako bantu bameka sibuuza mikwano gyo because the misconception is what do you expect from your friend nga bbaawo akusoozezza alina kuwagira omusajja akusoozezza awanise omukono bw'ati wallahi awanise n'akusudiya nno akusudiya muwuulu oba naye ali divorced tanategeera ezo nsi za njawulo gwe oli mufumbo ye muwuulu n'omaliriza nga akuwadde amagezi nti wallahi don't settle for less oyo musajja amanyira waba awanise bw'ati kiba kitegeeza nti next week agenda kukuba luyi ku ttama ngo you end the marriage but the one question is musajja gwe nga tonaba kutalaka muwala ono have you consulted ani muwalimu wo? That's the good question. Who is your spiritual guider? Era ogenda omutuusa awo ng'okimanyi nti omuntu oyo abadde mu story yammwe naye kati story yammwe eyo n'omuntu wo ani abagaidinga mmwe baawo muwalimu ki gwawulirizaamu nti bw'anaaba amugambye alikyusaamukko oba naawe mukyala wo awulirizaani gwavudde eno nga mutuufu muwalimu waabo abategeera kuba bwalimu bangi alhamdulillah Mungu asaasidde kati ennaku zino abawalimu bakola ki bawera mubadduka mubajjukira buli omu buli eno mwawukana but where do you get your guidance from? If you switch to that guidance ngaye mwatambuza amabaluwa eno emabega wemutegeezaako buli muntu nti banaye tugenda kuwasa banaye ngenda ku mikolo ne mukuŋŋaanya abantu ab'ebitiibwa ku mukolo gwammwe don't you really think you need to do us justice nga mugenda kwawukana? This is why I even made it a point to my students to obanga ogenda okukola nikah the two positions of abajulizi witnesses balina omugaso mu busiraamu tomala gafuna basinze kunyuma awo ku mukolo nti jangu otujulire. These are the people you have to prepare babeerewo nti mwe bajulizi baabwe probably they will seek for your guidance when things go rough naye mwenna muli awo there is nothing like spiritual guidance to that nga tugamba nti that's a wrong route to take. The other issue is you really have to consider the aftermath of the divorce. Obufumbo buneeno buba bumaze okubeerawo kasita bumala okuggwawo tebisigala nga ebibeera. Let me bring an example. I don't remember where I was. Naye I made it a point. Lwaki abafumba ababiri abakulu nga tebanywa mwenge kuba basiraamu ne batuuka okuzaala omwana kati ogenda okuwulira omusajja n'avaamu ensonga nti mukyala wange takyampa nnyo budde kubanga afa nnyo ku baana n'owulira n'omukyala nti bba wange alina engeri gy'atanjagalamu nnyo ennaku zino takyanywegera nga bwe yali anywegera nga sinnazaala ate anywegeramu mwana we kati agamba kane gatandika n'okukyankalanya innocently kubanga omwana akoze eki ayingiddewo. So these two adults nabo baagala kutuba kati nnamba to let them understand as soon as you give birth to someone obviously they matter okusinga, and wallahi that's a fact. That's the one reason as to why Allah addressed the kids as fitna, a trial. Nti oyo omwana bw'otegendereza nga azze mu bulamu bwammwe
akyasobola oviirako ensonga wallahi divorce yammwe neebeerawo ng'era bw'asobola okubeerawo ensonga ng'okwagala kwammwe kuno okutijja kuweddewo omusajja n'atunuulira ku mwana ng'omulabidde bulungi ne yeeyongera okukwagala through the kid. Olugezigezi lwaffe olw'olwaleero, just because we are not trained enough, young couples trying now to victimize these innocent souls nga buli omu ayisaawo bibye. Kubanga njagala kikutegeeza musajja gwe from today kimanye, bw'oba oli mufumbo okimanye, bw'oba tonnabeera mufumbo naawe kimanye, bw'oba olero oli taata kati bakikugambangako naawe kimanye olwaleero. Olunaku lwe wasalawo nti kati muzadde omwana omu babiri basatu bataano, it shouldn't make news ng'olabye maama w'abaana ne waaba takufumbidde kyankya ng'ali ku mwana wa akaaba. It makes sense in Islam than okufumbira kyayi ng'omwana akaaba. The last thing we need is from a husband to victimize nawe wife, okumugamba nti nga tokyandabirira nnyo, nga tokyampa, oli musajja mukulu akusanze bukulu, tokyanfaako nnyo, abaana obafaako nnyo. It is very okay. I know kufa ku muntu eyeetaaga care ye more than you. The same applies to a wife. We don't expect you to pin your husband to omusajja alina engeri gy'asitulamu omwana amusitula waggulu bw'ati ate nze ngenda okulaba amaze weeks esatu takyankanyuka kumu takyasitulamuko waggulu takyakola bw'oti. You're just too childish. You're in marriage naye nga tosaanidde na kubeerayo. You just had an assignment of growing up maturity now nga tolinafuna muntu akutongozanga mukyala wa muntu. Bw'obanga olina by'oyisaawo nti bbaawo takusitula, don't put in the kid. Muleka asitule omwana we, muleka amwagale. Ekyo Allah yakyekengererawo n'atutegeeza nti olw'okwagala buli omu kwabeera n'omwana kuyinza n'okuvuga okugenda mu shiriki in the long run. Kubanga just weetaaga mwana wo kaaba mu weeks 2 omutwale mu ddwaliro abasawo bagambe nga tetulaba nno bulwadde naye ng'omwana asimbula mulanga kate oba otambula ng'olinayo eksiwo omulogo n'akuwa amagezi nti anaayo omwana waaba akaaba weeks 2 ezo wandibadde nno olina woyitirako esayidi eno n'otagayira mu habo awo kube bakutwala nno osookera mu habo n'okkirira mpaka mu kasiisira ogenze mu ddogo era ng'oyagala kulaba mwana wo ng'akola ki ekyo okikola ku mwana. So Allah yatukoshoninga nti olw'okwagala kwe tuyina wobanga oli mu luyinza obutabitegeera naye mala kuzaala omwana waakaabenga mu butuufu olaba tolina solution bw'ogenda okumanya nti that's now another level of maturity. Nti kati psychological okuze otandise okitegeera nti mu bulamu bwo bwonna gwe tomataringa nno kati amataringa muntu mulala nga ye mwana wo, which is very okay. Naye olaba example ng'eyo nnyangu nnyo bw'etyo naye ekyankalanya abantu mu by'okusaaga nga tugamba nti we really have to make it a point omuntu abirowoozengako nga tannaba kubanga ayingira ku batoni y'okubanga adivorcinga omuntu. After all n'omukyala wo osobola omugoba enkeera naye tosobola kwegaana mwana wo, tekiriyo mu Busiraamu. The same applies to you. Baawo akyasobola okukwongerako namba 2 noweekyakyanca nnyo n'oggala n'obufumbo naye abaana basigala babo era basigala babe. Ndowooza olaba relationship eyo kiba kitegeeza nti this kid is obviously related by blood with both of you. Naye ate mmwe ababiri temuli to related in blood era musobola okwawuka naye divorce gye tuliko olwaleero. Kati we expect someone who is married before thinking divorce okubanga okitegeera nti before you give such childish reasons to justify your divorce decision oteekeddwa okubanga at least otudde wansi you think of the aftermath of divorce. Kubanga bw'omala okugoba omukyalo oyo naddala ng'omugobedde mu busungu, because the Islamic moderation is bw'obanga onaagoba omukyala tomugoba ng'oyase. Muleka akuziimuula olwaleero, akube n'oliyo olwaleero, akulangire mu public olwaleero, kiweemu ewiiki, kiweemu ennaku zo ziizo. Mugobe nga otegeera oli calm, omugambe nti mukyala wange olw'ensonga ABCD nsaba okkirize nkuwe talaka yiino. Topapala nnyo kubanga ngenzo bikugamba nga wanyiiza dda just nayagala nzikakkane. Civilization gye twagala eyo. Ogoba omuntu nga tewaliwo okuwanyisiganya bigambo, akujerege akuvume naye nga togenda mukuba luyi paka wadde ewaka nga bwe tujja okulaba proceedings za divorce. Naye ng'olowoozezzaamuko ku aftermath kati ogenda okulaba nga at one point P
olina bwogenda otuuka nga ogenda okukakibwa okusigala mu bufumbo buno just because of a temporary reason ezeewo esobola okubuleetera okuggwaawo naye nga in the long run kyandibadde kisobola okusolovingibwa. Ekyo Allah yakitugamba dda mu Quran. Tokimanyangako nti osobola okwetamu ekintu wayajalullah, Allah n'afuula mu kwetama kwennyini okwo n'ateekawo obulungi nga bwetamiddwa ekintu n'osirika busirisi bwoti. Kankabawe kano Sofia mmafe bafumbo wano waliwo n'abafumbo n'abalala wano baliwo abafumbo waneke ku mikono nsooke mmanyi nyinza obba ndi mbawulu bokka benjogeramu abafumbo bawera. Yes, mumpe ku maanyi nammwe nange ndi wano ndi mufumbo munnammwe kyekyo ate sayidi eno muli bawulu basajja mmwe. Yes, abafumbo bannange baabano yes kyekyo waliwo wootuuka nga wallahi mukyala wo babbaawo akutamye. Kituufu oba si kituufu? Wallahi kituufu. Nga bw'obeera musajja mu maka nga wallahi akutamye bimaana alkalima nga akutamye nga mbutuufu bwogeza n'oyogera mu kkutamu okwo mu busungu bw'oba olinaawo ekigambo talaka kigenda kukubeeraawo kumpi nti wallahi va wano mu maka genda nkera todda. Naye n'osirika olw'okuba ogoberera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate nga guidance y'obusiraamu ogimanyi n'okimmanna ebirowoozo ogenda okulaba ennaku 2 ziyiseewo nnaku 3 ne mufuna ensonga ate eddamu n'ebasanyusa wallahi n'obyerabira obufumbo ne butambula. Gye kiri aba tekiriiyo kyekyo bafumbo bannange bakakasizza gye kiri. Kati gwalowooza nti oli muwulu bw'onaayingira obufumbo teriiyo kutagala. Tukusekerera ffe tukugamba bugambi nti gyekuli naye okuliyo kulina beera bearebo tyokomyewoko omukyala ne muyomba mujasi bintu bya bulijjo nno biba bya bulijjo jjaawo ne muyomba mwawo omukyala n'akusimatuka eggambo awo naye nga naawe otegedde nti takigenderedde mukyala wo si muwemuzi naye n'akuwemula mwolwa n'omala ennaku 4 nga tolina kagambo ke. Ne silence treatment nebeerawo silent treatment tewaliwo ayogera na munne ne mubeerawo nno bulungi tewaliwo atuga munne tewaliwo awa munne mutwa mulya nnyo ne mwebaka n'ogera n'okola. Olunaku olwokutaano ekyana kyammwe ne kitandika okuyita taata ne maama ne gakiwuka buli omu nadda ku ekyo omwana waffe atandise okukola ki kakwogera. That's the whole point in that. Kati nga tugamba nti oteekeddwa okulowooza ku aftermath kati ogenda okulaba nga if you jump to divorce as soon as possible ogenda kutakinga premature decision. Laba ogenda okutalako ekisajja kyekirungi olw'okuba tasobola kufuga busungu bwo. Laba ogenda okugoba omukyala omulungi nno kuba abakyala era abafumba si bangi olw'okuba nga tebakutendeka kufuga busungu. Ffe nga tugamba nti nedda kirowoozeeko ate bw'ogenda obbibalabalamuko nga option yoyina olina kwekaka mwagala tolina sente ziwasa mulala kizibu kiri awo ate nga omuntu awasizzaako tabeera nga atawasangako. Omuntu awasizzaako neeguba mukolo okumutijjisa ennyo kuyinza obutamukolera nnyo ate nga wooli awo gwe byoyagala ogenda okulaba biyitiriramu awo aftermath ya divorce awo si bintu by'abaana bato kubanga obufumbo era si bw'abaana bato. Ekyo twakyogera dda wano yensonga lwaki obwenzi bulimu abantu bangi obufumbo abantu babudduka. Obufumbo bw'abantu bakulu mu ndowooza abo abantu bakulu ne wabeera mu mwana wa myaka 2 naye n'aswitchinga obufumbo kiba kitegeeza nti maturity level yekoze eki weeri. And then lastly you have to think of the reason as to why ensonga eteekeddwa okubanga yeeyo nga nsonga ki lina abaddogo kubanga buli muntu aba n'ensonga ye. Waliwo omuntu ayinza okuba n'omukyala omulogo omukyala n'amugamba wallahi ndozeeko akasemba sigenda kuddamu n'amukkiriza ne baddamu kirabika kisoboka ne wabeerawo n'omuntu ndowooza nga ye ate agamba nti obwenzi nedda bambi tolina ky'oŋŋamba nkukwatidde mu biology n'omuntu omulala sisobodde obufumbo ne bukola ki. So if at all you evoke all these issues ogenda okulaba nga mu butuufu obusiraamu bwatugaidinga bulungi even when we switch to okwawukana twawukana with respect
tujja nakiraba mu maaso awo nti obusiraamu bwe bukiina kyokka nti omusajja bw'aba akugoba akuwaayo ne ku capital. Yes, tujja kiraba mu session eddako akuwa ne kasente naye era agenda okakuwanga okagwana kuba agenda okugiragiramu bw'ati already mwawukanye mwewemmula. Social media kati yajja bakugyeko ne interviews otandise omulangira nti musajja wange oyo gwe mulaba nno mutalola mu nkofiira awo asomesa abaana abo b'Emakerere naye wallahi ali ABC ontandiseeko nno ali ABCD era mukyala wange alhamdulillah ina ku magezi naye bye bintu wallahi bye tubeerawo ne twekegenda ngamba naye omuntu ali mu public face omukyala bw'atandika okuvaayo bw'ati natandika okwanika bw'ati anti dalasa eno eba ekomye kate nga nkomawo ntya wano nga nkomawo ntya wano ng'oyedde bamaze okunnyanika musajja keyogezaawo naye seewo byekakola wano biri difference byawukanamuko era omalire mugamba naye bannaye byebuzaabulizaawo mpandika buwandiisi ku platforms zange nti bannaye munansonyiwa waliwo ebiguddewo sisobodde kudda ndi bize kumbe kuswala kwekundeetedde naye nga ebyebyo abantu bawukananga jangu olabe ate ne baagala okukozesa obusiraamu mu kwawukana okwo naye obusiraamu wetwawukana obulungi ng'obusiraamu mwe bwagala tujja nakiraba nti omusajja akuwayo ne ku capital toli maama w'abaana bange ate nina amaduuka 3 nkuwaddeyo edduuka limu to cater for you and my kids naye mwawukanye omulangidde otamalaako simanya agira bw'ati ate mukyala wo omulangidde awunya simanya akola bw'ati era mwawukana buli omu yayagala okumanya ate obusiraamu bwakiyingizaawo nti mba mwawukane bulungi kubanga edduniya nfunda. Maybe you won't meet again as husband and wife but you might meet as ex-wo nga ye boss wo. Yes, edduniya eno eki jasi mulina kutegeera butegeezi nti ekitwawudde ki mputtu ekitwawudde ki lugezigezi ekitwawudde ki tomalaako ekitwawudde ki ne mukya appreciating ati okay barakallahu fikum nange sigenda kukyusa kati naye ndowooza ekiyinza otukolera twawukane naye tuba tugenda kwawukana abantu bakolere ki tuyinja bakolera bwe tuti naye ate wennaaba nfumbiddwa ewalala mulaba discussion giriraga bwennaaba nfumbiddwa ewalala tuyinza kukola tutya sijja kutabaala sijja nakukubira gwalina okunkubira kubanga ate omusajja ayinza okugamba nti tukola ki wa barakallahu fikum. Saba Allah abeere nga atuwa entegeera ennungi. But I want to wind the session today n'ensonga bbiri. Esookera ddala, our divorce has to be intentional. Togobanga togenderedde. Even when you say something, we have to analyze. Nti omugambye ntadde ewaabwe otegeeza ki? Agendeyo ko just abalabeko oba agende kuba omutadde nti amutadde nga tuka okay amugobye. Yes, and then lastly, let's try to adopt to the Islamic proceedings, even when divorce happens. Ate abantu abatannaba kubanga bayingira obufumbo banaye tusabe ffenna, divorce is not the door anyone could wish to have. Tewaliwo omukyala ayagala kuzaala abaana mu maka ag'enjawulo tebinyuma kale buli omu anyuma. At least bw'obanga olina ensonga gy'ogumiddeko nti omusajja yasooka yakukuba empi n'ayagala n'okutta obusi, you end that marriage ng'oguma nti omusajja banna yali anzise siba kuvaayo. Naye okuvaayo obuvyo manyi that trauma gy'oba nayo ng'ovudde ew'omusajja, musajja abadde mulungi jasa obukendeevu bwa bulijjo, n'ovaayo just prematurely like that. Nogenda ate ku musajja oba oli awo ng'ali worse, oba nogenda ku mukyalo omulala ng'ate ali too worse to the previous one. Wena okulaba nga mugume bufumbo si bw'abaana bato. Ogenda okudecidinga nti obuggadde nga mutuufu osaanidde obbukola ki? Obuggala. Ebintu ebyokwawukana mubirekera abaana abo abato abakyadaaga n'omukwano. Simanya I've dated you for one month, ndaba tonkubira ku simu nkukyaye. Simanya I've dated you for ndaba tuconnectinga bulungi nkukyaye. Ebisonga bikomeeyo. Naye bw'oyingira eno obufumbo omanya nti kati ebizibu byammwe ate binene mukko ku ebyo. Yes. Tusaba Allah abeere nga atuwa that understanding. Allahumma amin. In the next lecture, inshallah, we are to discuss the proceedings of divorce. Atandika ekyo omusajja ono waba wakutalaka atandika atya? Yes, condition says zibeerawo atalaka atya, like akola atya, dirwa atalaka ne bikwata, dirwa atalaka ne bitakwata. We shall discuss all that. And don't get biased with Islam. Sagadde byogerako olwaleero, but divorce is in line with the guy, the husband now. It's a right of the husband to execute.
ate omukyala ayina ekiki kye bakiyita khulu kweyambulula. It will be another lecture now, another session okudiscussinga omukyala ate eddiriro yeyambulula omuki omusajja under what conditions mitendera ki like that and so on and so forth. So inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us life tusobole okubanga to executing all these. Let me think at least we are learning something out of these sessions, and they are making sense. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.